most welcome to this press conference of the National Unity Platform. All of you are most welcome. It is always very amazing when you are always here in big numbers. When people look at these numbers, they envy us. So whenever you're here, it's always very, very fantastic and amazing. You're most welcome. I want to welcome the media. I want to welcome the foot soldiers. I want to welcome members of the National Unity Platform who are here for the press conference. I want to welcome our religious leaders who are amongst us in your various denominations. You're most welcome. I wish to welcome our leaders, members of parliament. Stand up for recognition, those who are here with us. That is Honorable Katabazi, Kalungu East. That is Matovu, Busiro South. That is Nyeko, Machindi East. That is Teddy Mpiji. That is Christine Chiboga, Nabade Chiboga. Things, Mr. President, in Chiboga are very different. I was in Chiboga and it was very amazing. I was in somebody standing in his home, but all the candidates were there. They were all given chance to speak. That is the NUP that we want to grow. It was amazing in Chiboga. Thank you very much, Honorable Christine Kaya, for that leadership that you have manifested in Chiboga. You can never have it again. Our Lord Councillors, please stand up for recognition. Lord Councillors, you're most welcome. Okay. Rita Nakubulwa, you're most welcome. You're most welcome back also. We were in Wachiso, Bukondo, for burial of Mr. President, our two sisters, Masi and Adija, very, very powerful sisters in the mobilization, lost their dear mother, and we went as a party and represented very well. Thank you so very much, and may her soul rest in eternal peace. The speakers of our various councils, please stand up for recognition. Our power. NUP. Everywhere. NUP. The one you hear saying, is Luyombia. Is the speaker, Luyombia. You're most welcome. All the speakers, you're most welcome. Members of the National Executive Committee. No, before that, the mayors. Omanyirumu. Owewange Yalianzis. Our power. People power. Walukanga wewane dobozi ne mugamba kusinze. You're most welcome. Ate bonna no benakawa. Mugambe wenakawa noli wenakawa. Ate mu East erije mwansubiza ntaddewo kiteeke. Let us recognize the presence of our leaders. To be, if you have something to be, stand up. For recognition. Now we come with a similar. National Executive Committee, stand up for recognition. That is our new neck. Give them another bigger one. That is the team. That is the team. The front bench mutule. Neri edako mutule mutubamanyi. Namuti abatukumanyi. The new ones come in front for recognition. The new ones, Kamara Ibra.
wayimirako wano once in a while kale katukuba omubala. People power! Our power! NUP! Everywhere! Informal sector, Femani. And we are leading this revolution, I'm telling you guys, with the informal sector. My brother Wembo, give Wembo a very big hand clap. Kanaweza mwezi naye kati gwe baliko naye musajja waki nikuleba bagamba Lunyankole toli mwangu kuba kumubala. People power! Our power! Viva His Excellency Robert Chagulanyi, viva! Viva fighters in this revolution, viva! Down corruption, down! Down Museveni, down! Down Muhoozi, down! Down all those who are violating human rights, down! Amanyanze Bwembo Habibu, Sabakunzi wa NUP. Aba Western Uganda Mwaura. Nije Bwembo Habibu, Sabakunzi wachi wa NUP. Joe, His Excellency Kaisewo. His Excellency Sebo mukama wange. Ropu yagenze nanjogeza Olunyankole. Nga amaze nako ngendo kukwata akazinda olugo lwange lufuumuuseemuko. Naye nange newola eddakiika emu ku budde bwe nagenza okulaba nga Kanyankole kagenze nga kakola ki? Kakomawo. Tiko ku kibire tindugambire tugire kweza ngambira obulinganisa bwe bwenkanya. Tetusobola kubeera mu ggwanga ddungi nga tetulina ki? Obulinganisa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nanga Wembo kanjigiriza obulinganisa. Obulinga ki? Keretanya okawulidde. Kulikayo nnyo Kalungu twakulabye. So thank you so very much. I hope I have introduced everybody. That was just an introduction, but we are very proud. That is the excitement at the National Unity Platform. I want to take special recognition of our Electoral Management Committee. Please stand up for recognition. Mwebale nnyo mwebalire ddala. You have subjected all of us to pressure, to unnecessary uncertainty, but you are the people in charge. Now you have us. You see, even when the deputy is making calls, but it calls and means the competitiveness in the National Unity Platform, and you should be proud of that. People power. Let me invite the chairperson of our EMC to come and address us. Mukubire kumbwala bana. Mwana yavire sebei. Haya alikola ebintu munakamala. Stamp yavuga ku lunaku president lwa nominating nga nentya neŋŋamba emu bwetaafuke ogamba stamp lovanuza okuba stamp. People power. Our power. People power. Kunga Uganda kunga. Kunga NUP kunga. Kunga Sebei kunga. Kunga Uganda kunga. Kunga His Excellency kunga. Your Excellency the President of the Republic of Uganda. Secretary General, Leader of Opposition, our leaders, and all the members present here today. You're most welcome to this presser. My name is Harriet Chemtai, the chairperson of the Election Management Committee of the National Unity Platform. And besides me, I have the Secretary of EMC, Eddie Kayabula, and then on my right is my Vice, Dr. Ivan Sempija, and then we have Commissioner John Mary Sebufu
of Central of Uganda, as you may call it. And then at the extreme is Robans Wanyaga, who is our technical person. We also have other commissioners who are not present today. In a very special way, I want to thank those Ugandans who have come out boldly to express interest in the positions that we had applied, that we had advertised for, and still encourage those who are also still coming up. We had the first phase of receiving our expression of interest forms that ended on the 23rd of June. But because of public demand and because of the leaders who approached us, we decided to extend the deadline to the 25th. And the two reasons that we did that was because some people were still verifying their documents with UNEP and National Council for Higher Education. And then we also had candidates, we had very many candidates who had not submitted their expression of interest forms by the time of the deadline. So we didn't want to leave out any Ugandan who would serve Uganda diligently. So that's why we extended the deadline so that we can have all Ugandans apply. And speaking of that, those who were supposed to establish their documents with the Electoral Commission, those of local government, the deadline is tomorrow, the 3rd. So make sure you follow up on that. The deadline is tomorrow. And then members of parliament, the deadline is 16th. You know those categories. You have to do that so that you're not left out. Most of you have been waiting for the statistics, and it's what I bring to you today. We advertised for several positions, including presidency. At the closure, we received one person who had applied to be the president of the National Unity Platform. And then, of course, if I say the National Unity Platform, automatically that one is the president of the Republic of Uganda. It's not subject to any kind of discussion, it is automatic. I am here as the chairperson of EMC to make sure that our president is sworn in as the president of the Republic of Uganda. Once I'm done with that, I can go back to survey where I come from and do my farming. So we have constituency MPs, and of course if you want me to mention his name, that name is not said by anybody. It is the sweetest name. It is the most loyal and the most secret name in the whole world. And that person is none other than... Who gave you permission to say that name? Okay, thank you so much. So when it comes to constituency MPs, we have received so far 940 applicants. Then the district members of parliament, the district women members of parliament, we have received 204 so far. And then the district chairpersons, we have 171 people who have applied so far. Those are the ones that have been entered in the system, and there are others we are still receiving. Municipality or city division chairpersons, we have 343. Division or sub-county direct councillors, we have 3,450 so far. We have the division or sub-county women councillors, we have 1,963. Direct or city direct councillors, 380 so far. Then the district or city women councillors, we have 333. But these are just figures. Imagine we only had open for only 3 weeks, and we are giving another 1 month. So you can just imagine what is going to happen within the next 1 month. So these are just initial figures. So don't take this as the final figures.
this is what you wanted to hear, this is what we have so far. And then the total is 7,785 so far. But as I am talking to you, the numbers are increasing in our data centers. Mostly what you needed to know about what is going on. And then when it comes to EMC, now the committee that I chair, I've been hearing a lot of things out there. All of you have been watching things go on social media, and we've been quiet, not because we are not seeing these things, it's because we are laughing at you and knowing that it is only EMC that is in charge of any election matters. It is only EMC that is in charge of election matters in NUP. So any dealings that you're having with candidates or you're having with people who are saying have been delegated by EMC, you know it is illegal. And if there is anybody who has any evidence of individuals who have been soliciting for funds or bribes, write to EMC formally and we shall act accordingly. If you have issues concerning elections or violence, EMC is here to address those matters. The secretary of the EMC is always here 24/7. Have your formal complaint brought to him and we shall act accordingly. So do not take issues of election matters to social media because they will not be handled on social media. We are here as EMC to address those issues. So if you take to social media, then you're taking to the wrong places. How shall we handle your issues if you're taking to the wrong people? Those are online in-laws who will not do anything. Theirs is to just worsen the whole situation. And I know there are people who are taking advantage of that to spread propaganda, to try to put NUP down. But I can assure you that NUP has come to stay and we have to rule this country. And for those of us who are soliciting for bribes, if we have any kind of evidence, EMC has the right to disqualify any candidate on basis of corruption, impersonation, and violence. Yes. And we are going to do that. To just set the record straight, EMC is completely independent. It is an independent body that handles elections, and we do it transparently with fairness. Do not take advantage of EMC or do not take advantage of NUP because of something small that you've been given by somebody to tarnish NUP. NUP is very clean and we do things transparently. If you have evidence, please bring to us and we shall handle that. Instead of going to social media and spoiling things, and they're saying EMC is just there as a body, but it's not functional. I can clearly tell you that there is no single day that even our mighty president has approached me to try to influence anything. The president himself has not even approached me to influence anything. So EMC will take fair and transparent process in making sure that we have the best candidates selected. The last time we had about 57 candidates, but I can assure you Ugandans that the candidates that we are going to process, the candidates that we shall have sworn in as NUP, the numbers, should I just say the numbers? We have members of parliament, we are going to have over 300. Trust me. And if we have over 300 members of parliament, that means we are the majority. Even even if he tries to do funny things. So, we are going to take over. We are going to turn tables upside down.
Members of NUP, we are one family. Let's not fight. Let's not fight. Let's not allow the dictator to get into our skins and make us fight amongst ourselves. Let's be one and make sure we do this harmoniously. Let's be one family. It is like in a family. Once you're fighting within a family, outsiders will also intrude and make sure that they tear you completely apart. That is what is happening to NUP. So that's why we are saying if there is evidence against the EMC chairperson, please come ahead, write it formally. I am not above the law. I am not above NUP. NUP is bigger than all of us. Thank you so much, comrades. When it comes to harmonization, that should be candidate-driven. We shall allow you people to do harmonization, but once you're done with that, please write to us formally. We don't want to hear this issue that no, so-and-so said, I was sent by ABCD, this top leader, for me to move from this. As the EMC, we are not aware of that. If you're doing it illegally. So if you're going to harmonize amongst yourselves, do it and write to us formally. The outcomes, let the outcomes be written to us formally. That is what we shall welcome. And since we are independent, we are not going to also come into that process. Do it as individuals and write to us. Our secretary is here 24/7 to guide you on the process. Thank you so much. And one Uganda, One people. People power, our power, People power. NUP, Everywhere. Kunga Uganda, Kunga. Kunga, New Uganda, Kunga. By the way, let me share this. I had a dream, and it was a place like this, and we were swearing in our president. And normally my dreams come to pass. So I am going to make sure my candidate, who is my president, is sworn in as the president of the Republic of Uganda. Thank you so much. People power. People power. Our power. So, mkulembeze wa National Unity Platform owokuntiko n'obukulembeze bwonna abakulembeze baffe ab'enjawulo bannakibiina mu ggwanga lyonna erya Uganda n'ensi yonna twagala okubaniriza mu lukiiko luno olw'amawulire basaba ne banyabo ng'akakiiko ak'ebyokulonda mu National Unity Platform twagala okusooka okwebaza nese kwebaza yenna mwenna abaawuliriza abaasoma ekirango kyaffe ekyali kitandika nga 1 Ogw'omukaaga ne kiggwako nga 23 Ogw'omukaaga ne mujja ne mukwata olupapula ne peni ne musaba timwagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo mu National Unity Platform okuva ku muluka ku gombolola ku constituency ku district n'ekibuga mpozero wa president w'eggwanga twagala okubebaza abaawulira ekirango ekyo n'omulango ogwo ne mugujjumbira mwenna tubebaza mwebale nnyo mwebalye ddala kyasinziira ku nnasisi w'omuntu oyo gwe mulidde nga chairperson asoma ne tusalawo okwongezaayo tulowooza nti omuntu ateekwa okuweebwa eddembe okwebuuza ku jjajjaawe ku baana be ku bazzukulu ku bakojjaabe ku mikwano gye ku bannakibiina oba agenda kuvuganya oba tagenda kuvuganya ne tuzuula nti ebitundu ebyenjawulo ebya Uganda byali birina obuzibu naddala mu communication nga Buganyikalamuja, Kisolo, Luddawa abantu baffe okutuuka ku centers ez'enjawulo okuleeta applications naye nekyokubiri evidence gye walaba mu tenti wano ng'abantu muli bangi nnyo temwasobola kuggwayo n'olw'ensonga eyo tusalawo ne twongezaayo okutuuka nga 25 Ogw'omusanvu 25 Ogw'omusanvu tetugenda kwongezayo wadde sekendi emu twagala okubategeeza nti ku kifo ky'obwa pulezidenti saba pulezidenti bannamawulire bannabo olumu tebekkiririzaamu nabo beetagako essomero lya NUP batandika okwekkiririzaamu twabategeeza nti waliwo ekirango kitwateeka mu mawulire nekifuluma okuva nga 18 Ogw'omukaaga lwali Lwakusatu nga kiyita abo bonna abeegwanyisa
okuvuganya ku tiketi ya National Unity Platform kuba president w'eggwanga era kyali kiggwako nga 25 ogw'omukaaga. Twagala okubategeeza nti bwagenda okusiba ku ssaawa 11 nga candidate ali omu ataddemu empapula. Empapula ezo twazitunuulira nnyo tuzeekenneenya nnyo naddala original documents. Twali okulaba omusajja ng'ebisayizo byonna bitandikirwako 2. Omwami oyo ye mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ezo president bira bakulabe bulungi. Omwami oyo omusajja oyo embagubagu ddala yagamba omusajja amwewulira jjajja mmoli. Naye nga basaba ne banyabo twamaliriza tulina candidate omu kuba president era empapula twawandiikidde National Executive Committee eya National Unity Platform netumuweerezaayo ku process endala emitendera emirala egiddako gyalina okuyitamu afuka candidate waffe omutongole. Twagala omwebaza okuba omusajja omuvumu nagira empapula avuganye ku lw'ekibiina kyaffe. So president twagala okwebaza. Ababaka ba parliament constituencies mu Uganda zibita 353 so far. Naye abasabye mukyali 940 kitegeeza okuvuganya kwa maanyi. Abagenda okuvuganya ku bubaka bwa parliament obwa district abakyala essaawa tulina 171 ate ku municipality oba division chairpersons abali 343 so far. Kwa twayongeddeyo n'essaawa emu twasobola okusaba. Abagenda okuvuganya ku magombolola oba division gaba councillors abali direct tulina ba candidates 13,205. Abagenda okuvuganya ku division sub county women abakyala women councillors bo bali 1,963. Ate abagenda okuvuganya ogenda ku madistrict nga batukiikirira n'ebibuga bisuse direct councillors bali 308 so far. Abakyala baagala okugenda ku district oba ku bukulembeze bw'ekibuga city councillor women councillors bali 333. Omugatte so far tulina ba candidates abalaze nti baagala okuvuganya ku tiketi ya National Unity Platform 7,784. Twagala okubeebaza nammwe olw'ekyo. Naye okwongezaayo ku tubagambye kwasinziira Sabo President ne Secretary General ne ba members ndowooza pate erina okuyingiramu okwera n'akakiiko k'ebyokulonda nga kagattamu n'akakiiko akakulira ebyenjigiriza mu Uganda, ebigezo mu Uganda, kubanga bammemba candidates bangi bajja ng'obudde obw'okukakasa empapula zaabwe tebubamala. Naye ekyokubiri basaba butimbe bwa ssente kubanga senior 4 oba senior 6 kwoyo atalina original bamusaba $30,000 gatika $30,000 musajja wattu omusanga ng'agamba nti abali giramu kyabiri naye ate beetaaga $60,000 ng'ate condition eyo tyandemeza muntu kuvuganya. Tulina bakandisi bangi so president abazze nga tebasoma nsoma eno eyaffe eridaiti senior 4 senior 6 kweyongerayo ng'empapula zaabwe zirina okugattibwa obulungi bafune kye tuyita certificate of academic equivalence. Eyo ekolebwa National Council of Higher Education. Ekisooka etwala obudde bungi naye ekyokubiri basaba $2,000,000. Kati kino ekitawanyiza abakandidesi baffe basabire banyaboozemu ku nsonga kwe twasinzira okwongezaayo. Tulabye ebigambo bingi nga ssente bwayogedde ng'abantu mwewa obuyinza ku mirimu gy'akakiiko ebyokulonda. Akakiiko kano tekagenda kuttira muntu yenna ku liiso, naye baganda baffe abeewa obuyinza nti mutereeza abantu eyo twala kutereeza ggwanga ti tewali muntu yenna ffe gwe twatumye
kutereeza muntu yenna. Tewali atereezebwa ye gwe kubatereeza gwani. Atasobola kwetereeza nga basaba empapula waleeta empapula zuwa. Lwaki agala bakutereeze? Kye twakkiriza kyokka beebo abasabye nga beemanyi mmuluka balinga bataano beetegeera ne beeyita ku lwabwe. Naga ne bannaye lwaki kubagana? Fena tuba National Unity Platform gundi osinga kino naye mwami ate era mwemanyi nti onaasinga ku kino onaasinga ku kino onaasinga ku kino mwenna mwemanyi. Abasobola okukikola ku lwammwe ne mukkiriziganya ebyo betusuubira. Tubasuubira okutuula awamu mu bukkakkamu nga tewali gwe bakase kuvaamu. There is no coercion. Tewali gwe bagenda kkaka kuvaamu. Naye bwe mukkiriziganya ng'abasajja bakulu ng'abakazi bakulu muteekwa ekireka mubuwandiike mwena ne muteekako omukono gwammwe ne mukiweereza sekitale w'ebyokulonda owa EMC omukulu Edward Kayabula Luchamuzi ajja kituusa mu kakiiko. Ekyo mu kiseera kino ffe nga EMC kye tusuubira. Ate kiriko obudde obugere kyatandika okuva twayongezaayo okutuuka nga 25 ogw'omusanvu. Ekyo nga kituuse mu kiseera ekyo nga tuggaddewo omukisa ogujja kuba tigukyaliwo ate kooti tebaako na position ya makkati either omusango ogusinze oba gukusinze. Tujja genda mu processes endala ez'okusunsulamu bakandidati baffe naye nga tujja kutambulira nnyo mu bwesimbu nga values ekiro bwe zigamba. Tujja kuba beerufu ekimala, tujja kuba benkanya. Twagala candidate agwanidde ekifo ekyo ky'osabye obenga danise kulaba nti gwogwanidde. Tiimu eyo gye mulaba wano ng'abalamukiya bwagambye bannange mutuyambi naddamu abantu mu Buganda tekyetagisa kuba simu n'emu. Ate kyoyagala okugamba jangu wano mu kakiiko ebyokulonda otegezese kwitale ensonga ate mu buwandiike. Lobbying teyeetagisa kubanga ffenna tuli bannakibiina ate mu kibiina ffenna twenkana. Tubagambye kandidati asinga obulungi yajja okuwangula. Naye omuntu eyeewa obuyinza oli kandidati ate naawe ogamba yalakutuuza balala. Ekyo ndowooza bannange ebyo bikome, tujja kubikkiriza. Bw'alina ensonga yonna yonna bannange mwepimeemu gye muli. Togenda mu social media kwonoona brand ya National Unity Platform. Olwogera ku bya National Unity Platform nga siko omwogezi wa kibiina mu social media n'ensi yonna oba otta brand y'ekibiina waliwo abateekwa okwogera ku mitendera egy'enjawulo. Naye ku byokulonda bw'oyogereye ebbali omusango oba ogesalidde mangu jangu mu kibiina togenda mu social media obanga ddala ogamba tuli wa National Unity Platform ku nsonga z'ebyokulonda. Ku nsonga y'okulya embuzi y'okugaba embuzi bampe ekifo kino bampe obwa kansala buno oba okube munno nga muli mu miitingi ya kunga ojjo abamulina n'ebiso kijja kuleetera okuggibwa ku lisiti y'abakandidate abagenda okuvuganya ku tiketi yaffe. Waliwo abamubeereye mugamba nti mukyala kyemutayinze ngeno mulaba bannange bajja kuba bakubbi. Kisabira Generals antumye akutuma atya ku nsonga za EMC. Lwaki musiiga enziro? Bano bakama baffe batuwa obuvunanyizibwa ate amateeka gali kiriya. Tasobola kugaba ate n'akuggyako. Bateekawo obuyinza ne system mu kibiina. Gyagenda okufuka candidate kujjako oyo agenda okujulira nga tumaze emitendera giri era tujja babuulira ng'oba omuluka ojulira luddawa oba eggombolo ojulira luddawa oba constituency ojulira luddawa ng'ogyeko ekyo tubasaba mbeere bakkakkamu mukkirize okusalawo okw'ekibiina. Saba pulezidenti waliwo n'ababeereeyo nekazi pulezidenti yagambize wano zengenda okwesimbawo musajja wa Katonda talina gwe yatumye. Kuba mwenna muli baana be abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ye taata waffe so tasobola kukola kintu ekyo. Akasembayo kuba LC5 chairpersons ne ba city mayors abeetaaga ebiwandiiko biri ebirimu okwongera okunyweza okusiba obulungi biwere olunaku lwenkya lwe lusembayo genda kusoma 3
ogw'omusanvu 2025 kakiiko k'ebyokulonda mu UNEP. Tubasaba ensonga mugikoleko bulungi era eggwe. Ate mu ababaka ba palamenti ng'empapula zammwe zeetagisaako equivalence oba okupima obulungi, deadline gye batuwa abakakiiko k'ebyokulonda ya 16 omwezi ogw'omusanvu 2025. Tubasuubiza omulimu omulungi era omuwa omuddala, naye mubeere bakkakkamu abeempisa lwe mujja okutuuka gye mulaga. Mukama atubeere omukisa. Akakiiko mukakubira engalo ez'amaanyi. Banayingende mwetuulire. Emabega bamwita kaayabula ye sekuritale. Yafuna embooka ezimala. People power. Ndowooza kati muwulidde. Mukoze ki? Mukoze ki? Eno prosesi. Eno ki? Temwonoona. Eriyo n'abakubamu ttooki nga taayitewo naga kati kanumbe chairman bw'omulumba ajja kukuleka. Don't blackmail people. Don't blackmail people. Temu blackmailing abantu. Abantu basobola okuteekawo narrative neeyagala etuukewo n'okutuukawo. Nalabe baga chairman Nyanzi ali mu foreign affairs. Kati ate mumuteeka mu byakulonda. Akakiiko mukalabi kabadde wano. Ekyokubiri tebababba. Tebakola ki? Tebababba. Ne mu manya gaffe Mr. President babbiramu abantu. That is a fact. Naye abantu nabo bababba mu ngeri y'enkyamu. Oli n'akubbira ku geeti ng'ate wayiswa ali mu ofiisi. Abantu babatwala ku geeti ne bamugamba gundi yagambye kadi gogirina njagala million 10. It is happening. Naye nga n'akuyise si WNUP tabangako WNUP ali mu kufera buki? So ensonga zonna zigwera mu kakiiko kaki? Bw'oba olina issue yonna genda mu kakiiko k'ebyaki? K'ebyokulonda. Yenkola enguunyufu. So bw'oba oyagala kuba mukulembeze beera muyigirize ekimala. To blackmailing abantu ng'olina muyigirize. Yita mu processes eki? Entuufu. Kwa bw'oba oyagala kifo nga ky'amaanyi nga kyakubanga otwayo n'empapula z'obuyigirize. Ate toyinza kubanga tomanyi mpenda ziyitibwamu kwemulugunya. Abamu muli mu kukikola mu ngeri yakatubeesooke. Mudda tunaayanukula naye naffe tubalaba ate tubamanyi. Nabagamba ku NUP President ne Secretariat ebyuma bye basinga okuteekamu ssente byakuketta. Tubeeri nga muli eyo nga naye naffe tukola ki? Tuketta. So mwebeereremu. People power, our power. Nyanzi wakubya akataaya ako kalungi bannange. Imirira bakalabe. Amina. People power. Mukirize mpite Secretary General ajje ayogereko gye tuli. Banange mpulidde mugamba Kampala Central. Mu Luganda bagamba mu kibuga wakati. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Thank you very much, Mr. President, your Deputy President, leader of our parliamentary team, members of NEC, members of Parliament, all leaders present here, foot soldiers, everybody who is here today. We are delighted to be here. I'm going to raise only 2 issues and then I invite other speakers. The first one is to throw more light on this issue of harmonization. We've been hearing a lot of complaints and social media issues about harmonization, and we wanted to clarify that harmonization is something we believe in as a national unity platform. But harmonization is voluntary. You go into harmonization if you want to be harmonized with other leaders. If you do not want harmonization to happen, no one will compel you to be in that exercise. That is number one. So this idea that someone has told someone by force to leave a position and go to another is not there in the national unity platform. So harmonization is voluntary. We have 2 forms of harmonization. The first one is candidate-led harmonization. Candidate-led harmonization means that you might be 4 candidates running for the same position.
4 of you may come together, or 2 of you may come together, or 3 of you may come together. Because if we are 4 candidates and we are not able to, for one reason or the other, get all the 4 candidates, the 2 of us may sit or 3 of us may sit and try to harmonize ourselves. But when you harmonize, that does not in any way guarantee you the ticket. The EMC has told you that harmonization may only help you increase your chances in some cases, but it does not guarantee you the ticket. We also have the party-led harmonization. Party-led harmonization, the Election Management Committee, we are calling it Pontius Pilot. It will make the final decision through vetting. But to harmonize, if you look at the statistics, for example, that they have read, you notice that at MP level, there are very many people. But at LC5 and other positions, there are fewer people. So the president has tasked the deputy presidents of the regions to take lead of the party-led harmonization. It is also voluntary. The deputy presidents may work with other people under them to do that function. Because the deputy president of Uganda may not be everywhere, in Rakai, in wherever, but the deputy president may assign some people to assist him in that function. If, for example, we have 5 candidates running for MP, a meeting can sit and one of you is encouraged to go for mayor. But if you insist and say, I want to remain in the race for MP, they are not going to compel you to go there. Those of you who have gone to court, you know the process called mediation. It is voluntary. You go into mediation. If you refuse, the matter goes back to the judge, and the judge makes a decision. So that is, the judge in this case is who? EMC. So I hope it is very, very clear. So one is candidate-led harmonization, and then we shall have what we call party-led harmonization. And that party-led harmonization has also a time limit, like the EMC has told you, so that then they go into the vetting exercise. Secondly, ladies and gentlemen, people have been asking us why NUP of all parties in this country did not ask money from prospective candidates. The leadership of the National Unity Platform, under the guidance of the President, took a decision that we should give opportunity to everybody to come and run under the National Unity Platform. And it was agreed that we should not discriminate against anybody on account of their socio-economic status. We want people, there are people in this country, ladies and gentlemen, who cannot even afford a meal. Those of us who have traveled to places, in every region almost in this country, there are places where people cannot even afford a meal. When we were in Dokolo, in by-elections, you would find some of our elderly citizens standing up just asking you for 500 shillings. 500 shillings. But you find that that person also wants to be a leader. So the National Unity Platform took a decision that everybody should be given an opportunity to be a leader within the National Unity Platform. However, as you're still clapping, however, NUP also needs money. We are going to have an election coming up, and as you know, the election is very, very expensive. I will remind you that in the last election, ACFIM, the Alliance for Finance Monitoring for Campaigns, indicated that NUP spent 3 billion shillings in that last election, and the NRM spent over 900 billion. So you can compare and contrast. That one party spent over 900 and another party spent 3. But we also defeated them, and they had to resort to stealing, even after investing all that money. So, ladies and gentlemen, the National Unity Platform, beginning Monday next week, will be accepting contributions towards our election campaign. We are going to launch the election campaign. We are going to launch fundraising for election campaign next week. So, I don't want to sound like a pastor. These days there has been a video running around of me preaching. So, it's the pastors who normally say, next Sunday come with your seed. So I don't want to sound like that, but you go and prepare yourself so that at the start of next week, you're able to contribute towards our campaign. Campaigns are very, very expensive.
but we want to make it voluntary. Are we together? So we are going to have a fundraising event where all of you are encouraged to come and participate and raise money for the campaign. You can see, for example, we have many candidates who we are nominating, who we have attracted from different places, but some of those people cannot even afford posters. So we need to give them a push. Those who can afford will bring in funds to support those other comrades. But also, you know that when the campaign starts, we normally move with a campaign team. They need the fuel, they need to eat. So the campaign is very, very expensive. So I will not be shy to tell you to give generously. Honorable Nyeko, I saw you being filled with the anointing the other day. So that day, hopefully you don't. Chogere na muluganda seo. Na yeye techimuswaza cha kabinyo. People power katika mbize muluganda very briefly. Ensonga ndiwa kogera ku bili ekisoka ensonga je tuita harmonization obo kwatagana kwa abantu baffe. Basewo ne banyabo olukiiko lwaffe olw'ebyokulonda lwe bayita election management committee ffe tuluyita Pilato nti lwe lugenda okusala ki omusango eggoye esembera ddala wali akakiiko kafa k'ebyokulonda kagenda kukola vetting bwe muba abantu 3-4 kasaleko ani agwanidde kufuna tiketi y'ekibiina naye nga tetunatuuka eyo tubadde tubasaba nti mmwe bakandideti baffe abasobola okukwatagana mukwatagane mutwanguyizeemu ate n'ekirala tusobole okubeera ku bifo byonna byonna muwulidde statistics ze basomye ng'abasinga wano mwegwanyiza bwa memba bwa parliament ebifo ebimu nga LC5 chairman owulira abantu bakyali batono ogenda n'olaba district emu ng'abantu katugambe abantu 8 besimbye ku kifo ky'obubaka bwa parliament naye nosanga mu district eno yenyini nga tetunafuna candidate owa LC5 chairperson obanga oyo candidate aliko munafu nnyo kitegeeza kyekyo nti ekibiina kirina emitendera ebiri ekisooka mwenga bakandidate musobola okutuula bwemba candidates 8 ne mutuula ne musalawo nti mumanyi ki ono kagende ku kifo kino ono agende ku kifo kiri to increasing chances zaffe kubanga harmonization ekisooka nabagambye okigendamu nga weeyagalidde tebakukaka tubadde tuwulira nti nze bankase okuva ku kifo kino awo muba mulimba kubanga harmonization yonayina musobola okutuula mwenga abacandidate gye tuyita candidate harmonization ne mukwatagana ne musalawo titubadde 5 ku kifo ky'obwa MP ono omu kagende kuba meeya naye bwe muba mutudde ne mugamba ono agende kuba meeya muyinza okwesanga ne kuba meeya waliyo abalala baliyo kati kiba tekitegeeza nti mwe ababiri abatudde oba 3 nti ono gwe musanze wano automatically mukoze eki kubanga era waali kakati kiba kitegeeza erinnya lyo naaga g'osanzeeko gagenda kusindikibwa mu kakiiko k'ebyokulonda kakole vetting kaba vetting ekalabe ani omutuufu ani asinga ku banne so kansulira ekyo kitegerekese bulungi nnyo then ne mbagamba abasewo ne banyabo nti tulina nekye tuyita party-led harmonization oba okukwatagana ekibiina kwe kigenda okugezaako okukola ekyokulabirako era president yataskinze badeputies be 4 mu regions ez'enjawulo kambabuuze deputy wa Buganda bamuyitaani basewo ne banyabo mutegeko kahonorable namwe bamuyitaani deputy president wa Northern Uganda bamuyitaani kadokita temukeerabidde ono ayinza okubasumbuwa deputy wa Western Uganda amanyage gonna 3 bamuyitaani 3 gonna ngeetaaga Honorable Jole Jacqueline tukamushaba deputy president wa Eastern Uganda yani Honorable Nambeshe John Baptist kakata awo president abakwasiza obuvunanyizibwa okukulemberamu mu kugezaako okukwataganya abakandidate baffe ekyo kye tuyita harmonization so badeputy president baffe abo bajja kutwala obuvunanyizibwa obwo bakommunicatinge eri abantu ab'enjawulo ate n'ekirala
Muyinza okubeera nga muli eyo muwulira mwagala kubeera harmonized nga temulina mediator, mutuukirire offices zetwogeddeko, si kakiiko k'ebyokulonda kubanga oyo judge. Kakati bano bagenda kuba nga bakola ng'aba mediator. So tulowooza ensonga eyo mukitegedde mwena n'abamawulire ne bakitegeera. Tetwagala kuddamu kulira abantu bagamba gundi yampise n'angamba va ku kifo kino ogende ku kiri, kubanga ekyo tekiriyo mu NUP. Tukitegedde ffenna. Kale ekisembayo mbategeezezza basewo ne banyabo nti NUP kyekibiina kyokka mu Uganda ekyavaayo ne kisalawo nti okwesimbawo mu NUP oba okulwanira okwesimba kufuna tiketi y'ekibiina tolina kusasula ne bwe ziba nusu 100. Ekyo twakikola nga tuyimiridde ku mbeera y'Abannayuganda, kubanga basewo ne banyabo ffe abali wano tuyinza okuba nga tulinamu ku kyolo, naye abantu baffe abamu mu regions ezimu baavu nnyo, otuukayo nga tebalina kyolo, tebalina kyakulya, tebalina kyonna so netusalawo nti abantu abo bonna tubawe omukisa basobole okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo. So netwebuuza, mulaba abo kati ngaaba NRM nosaba omuntu million 3 okwesimbawo ku bwa MP, noddamu n'omusaba million 3 Electoral Commission, kubanga jukira mu kibiina bawasaba million 3 ate ne baddamu ne bawasaba million 3 eza Electoral Commission bwaba bayiseewo. Kyetulowooza nti kiri unfair, tekikirizibwa. Naye ekyo tekitegeeza basewo ne banyabo nti NUP teyeetaaga ki sente. In fact fe abasinga okwetaaga ki sente, kubanga aba NRM bo bwe bafuuka yala bagenda mu kibbo ky'eggwanga ne bajjayo sente. Kyova olaba juzi mu kalula kakwa bagamba nti bo bakozesa biliyoni ezisuka mu 9, NUP nekozesa biliyoni 3 zokka. Kati compare and contrast. Naye ne baba bakozesa sente nyingi nnyo twabawangula era ne batubba bubbi ne baleeta jaati ne bakola ki. Kyete basewo ne banyabo. Era okutandika ne Monday next week tujja kutandika fundraising drive. Tubasaba bwe tubayita ku ogwo omukolo ogw'okulaunchinga fundraising yaffe mujje n'amagya agawerako nno, naye gali voluntary, teri gwe tugenda okukola ki okukaka. So bw'oba oyagala kuyambako ku campaign eyo, campaign weba etandise twetaaga amafuta, mulaba tulina bakandidate bangi, abamu twetaaga kuba nominatinga kubayambako mu nomination fees, twetaaga kuyambako abamu mukimanyi campaign webeera expensive nebyetaagisa byonna. N'olwekyo tubasaba ekiseera ekyo bwe kituuka ne tubayita mujje ne ssente tusobole okutambuza campaign yaffe. Kampite leader wa parliamentary team yaffe ajje naye abyogere. People power, our power. SG kati n'oluzungu agenda alwerabira ayogera lugeto mbucholo sajja wa Kampala Central ono. People power, our power, NUP everywhere. Mr. President, your deputies, our SG, our NEC colleague leaders at various levels, ladies and gentlemen, it's good we're meeting here to just keep updating ourselves, ready ourselves for the upcoming election. It's good we are doing all we can to put our house in order, the harmonization, the tranquility that we need to brace ourselves. You see, of late, I am sure you have been seeing there is lots of attacks against NUP as a political party. Not just by the NRM, which we want to unseat, but there are some other groups here and there. They're not very big, really, but there's some groups and formations. Their agenda is NUP. They'll form whether it be a small party here, a small group here, and so on. Their target is NUP. Why? Because they know that we are the ones who are serious to transform this our country. And that's why they'll throw all manner of things at us. You know, a mango tree that has got ripe mangoes is the one that will be hit
with literally everything, stones, I don't know, rocks and so on. My appeal to us is that we don't get dissuaded, we don't get diverted by these small groups, because for them their agenda is NUP, not NRM. It is NUP, so they'll form, whether it be, whatever the case might be. Let's not make them our agenda. We know what our agenda is. We know who has the ball, we know who is in power, and that's the one we want to unseat. Mr. Museveni gets happy when he diverts us, especially us as NUP, because he knows we are the ones who beat him and we are going to beat him thoroughly this time round. So I just want to appeal to us, let's not lose focus. Let's not get diverted. Let our concern, our focus be the NRM, which we want to unseat. The small groups, it's okay for them to focus on us. That's their business. That should not be our business. Because I'll tell you what, this country is looking to us for leadership. They are looking to us for leadership, and we must be able to offer that. Recently, the arts teachers, you saw what they have been going through. They even staged a sit-down strike. And they were right saying, look, we demand to be paid better. These are things we have deliberated about in Parliament and elsewhere. And we joined them, they were reaching out to us and saying, please fight for us. We said we shall. We have been fighting, we'll fight some more. Because it's not right for government to say, teachers who are equally qualified at degree level, if you are an arts teacher, you will earn 4 times more than your colleagues who did arts. How does that make sense? Honestly, because you're all at degree level. You all teach the same man hours, but one is earning 4 times the other. It's not right. And we're saying, let's have equal pay for these people. When the science teachers retire, their pension on a monthly basis is twice the basic salary of an arts teacher. And so we said we'll put up resistance on your behalf as well. But unfortunately for them, they called their leaders. Mr. Museveni called their leaders yesterday, sat them down, intimidated them, and so on. And now they are saying, okay, we are going back to class to teach because they have promised us in the other financial year, they'll give us money, they'll increase our pay. That's the same promise that was given to them last year, the other year, and the other year. They've given up. Very sadly. Of course, it's unfortunate because you want to fight for people who are also fighting. Otherwise, when you fight for people who don't want to fight for themselves, who give up, it becomes problematic. But they are saying we have given up on this regime. Maybe let's wait for the next one to take care of us. They are looking to you and I. Hopefully we can be able to do that for them. We've seen what's happened with the prices of coffee. It's become a very problematic situation. We were here, we told them, we said, you people, let's fight together. This issue here is going to come to bite you. And you saw those who were saying, make sure these Baganda don't get the numbers. Now you can see what's happening. Of course, yes, other price, countries, Brazil and so on now have a better harvest, so there's more coffee available on the other end. But we had an entity here which was not perfect, but it was trying hard to make sure standards are regulated so that we can compete globally and also to negotiate better prices and so on. That entity is no longer in place. So they said, no, we shall take this matter back to the ministry. What's the ministry doing about it? Nothing. So you coffee growers across the country, you see what this government did to your coffee. That's why we need to put these fellows out. They don't care at all. So the people of Uganda are looking to us as the National Unity Platform. Let's get ready. Let's hit the ground running. Show them that we have got what it takes to lead at all levels to make this happen. So, Mr. President, ekigambo president mu Luganda kiba ki? Kiba president. President. So, kisigala? Kiba kyanjawulo mukko. Ayi. So, Mr. President, abamyuka ba president, abakulembeze ffenna SG n'abalala, kirungi tuzeemu ne tusinkana wano, tulina bye twetaaga tutereeze. Boogedde ku harmonizing n'ebirala byonna twetereeze tuve mu butalotalo kubanga eggwanga litutunuulidde. Waliwo abantu nga bo agenda eyaabwe kulwanyisa NUP.
bajja kukola obubondo, bajja tandikayo ebibiina, si kulwanyisa gavumenti eri mu bukulembeze ya NRM, omulamwa gwabwe kulwanyisa NUP. Ekyo nno bannange kituzeemu amaanyi, kubanga kitegeeza yeffe bannagwano, yeffe ab'amaanyi. Tovuga olaba bateekawo obuntu balwanyise ffe. Museveni ye bamuvaako, bakola zi press conferences, ne bakola enkuŋŋaana, kigambo kimu bibiri, NUP si NRM. Naye kati ffe kye tulina okukola, ate abantu abo ffe tetubawa nnyo attention, kubanga ffe omulabe gwe tumanyi, political omulabe waffe ali mu State House n'ekibiina kye betwagala okujja mu buyinza ba NRM, abo batuteekako essira. Bano baleme tudaivatinga, kuba si be balina n'omupiira. Kati baagala obaoliawo ye pulaani ya gavumenti eno ya Mwai Museveni, tikakati atondewo bali balwanyise ffe, naffe tutandike nga kati buli kiseera tulwanyisa bo. Mwai Museveni tumuveeko. Bannange tetusuula step, tetuva ku mulamwa. Omuntu alina omupiira ye Mwai Museveni ne gavumenti, abo be tulina okulwanyisa politically, tubajjewo. Bano abalala baleme tuva tujja ku mulamwa, kubanga oluusi kibeerawo ate nga ye agenda yaabwe. Tuvudula buli kye bakola batandikawo oba kiki kulwanyisa NUP. Bannaffe tubeere focused, tuleme kukkiriza kutuwabya kutujja ku mulamwa, kubanga eggwanga litunuulidde, titusuubiramu obukulembeze. Bantu balina ebintu bizibu bingi. Badde njogera ku basomesa aba arts, juzi baali beekalakaasa kulw'akasaala akatono, kubanga omusomesa wa sciences bamuwa omusaala okubisaamu ogwa arts emirundi 4. Ate ffe tetugamba nti aba sciences babateme. Actually twasanyuka nga omusaala gwabwe bagwongeza, kuba bulijjo betwogerako naye twagamba nti ate mukikola kubamu bokka bonna. Naye kati olwokuba gavumenti eno yeemanyi bya divide and rule, lega nti kakati katwongeze okwabano bakubagane ne bannaamu. Abasomesa aba arts abalabe bammwe si be basomesa ba sciences. Tuleme kitwala bwe kityo. Omulabe wammwe ye gavumenti eno etagala bafaako. Era tutandika ne tukuba emmeeza mu paalamenti, wanga abasomesa batukubira amasimu mwongezeemu amaanyi. Ekyennaku Mwai Museveni yabayise n'abakangakanga okulembeze baabwe. Kakati baabudde ne bagamba nti akeediimo tukayimiriza katuddeyo tusomese, kubanga baatusuubizza gye bujjeeyo oba ddi bajja twongeza omusaala. Baabasuubizayo batyo omwaka oguwedde naguli. Naye of course kati bapondose, ndowooza nabo bagamba nti no gavumenti ya Mwai Museveni tugivuddeko, tetufaako, katulindirire gavumenti enajja kuba bapondose. So bane tukole butaweera, kuba abantu bangi batutunuulidde, batusuubiramu kinene. Mujjukire entalo z'emmwanyi, netulwana ne bakuba ababaka ne bakola ki, ne bakuba bannamawulire babakuba n'ebirala bwe bityo bye bakola ku nsonga za UCDA. Kati ebbeeyi y'emmwanyi yagwiridde ddala. By the way tekinnaba ekyakka. Of course amawanga amalanga Brazil kakati emmwanyi yaabwe yeeyongera, naye kati ekitongole ffe kitwali tulina ekyali kituyamba okuregulatinga standards omutindo, okulaba nti omutindo gwaffe naffe guli ku international map, nti tusobola okompitinga ne bannaffe abalala. Bakijjawo, kyali kiyamba ne ku nsonga z'ebbeeyi n'ebirala. Kati bagamba nti tubize ku ministry egyo bikolako. Yes, ekitongole tekyali perfect nga kituukiridde nnyo, naye kyali kitambuza ensonga zino. Kati byadda ku ministry tewali kigenda mu maaso. Kati abalimi b'emmwanyi abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo byonna mumanyi ani yayonoona emmwanyi yammwe. No gavumenti bafaako. So bane tulwane butaweera okulaba nti tukyusa embeera eno, obukulembeze bukyuke emirembe, eggwanga lyaffe tulitereeze. Kisobokera ddala era nga tugenda kikola Mukama embeezi waffe. Munzikirize ite Deputy President waffe in charge of Uganda ajja ayogereko gye tuli. So bakutuse obuvunaanyizibwa obunene, olina otutuuza n'otuharmonizinga. Tuli eyo twezuganya. Kakati nziniza akasimu kwe kozi naye nyina nvuganya wano. Oba waba gyalise butuyite otutuuse. So wayogera gye tuli. Then obona omaliza mpitire President. Kale mwikuliko mbukalo bangi. People power. People power. Ebiseera ebisinga bye bampita okuyita president
My job is normally very simple, is to warm the audience for the president. I intend to do exactly that. But I'll take this opportunity to say one or two things. One, in Masaka, was it on Sunday? Yes. I told the people of Masaka, politics, okay, campaigns inherently is a disagreement. When you talk about a campaign, when you talk about more than one candidate, it is inherently a disagreement. And disagreements inherently divide. That's a given fact. Therefore, it is always a good, healthy challenge for a party like a National Unity Platform to have a competition. But inherently, it may bring divisions. Therefore, the task of a leadership is to harmonize and harness those divisions and mitigate the fallout. So we intend exactly to ensure that much as you are going to compete, never forget we are a family. We are a one family. We are a national unity platform. Every single day you view me as your opponent, see me as a brother and as a sister, to minimize divisions. But also gave them a proverb of King, is it Solomon? King what? Solomon. Two ladies had an argument who the real mother was for the kid. So they quarreled and quarreled on top of their voices and took the kid to the king to decide who exactly is the true mother. So the king, wise as he was, he asked each one of them, and all of them were crying, and there was no DNA at that time. So what this man did was simple. He brought a sharp knife and said, okay, let us divide this kid so that each of you can take part of the kid. And as he was about to do it, the real mother said, okay, if it takes to kill my child, you take that child. And King Solomon knew this was a real mother. He gave the kid to the real mother. Therefore, whoever has a high, in terms of patriotic ranking, if you are really a true national unity platform, you may be the one called in to give in. That is what Mosh did in Masaka, is Chimanya Kavule. Right now we are speaking about Omoyo Gwa Mosh. Omoyo Gwani. So we are encouraging each one of you in your own way, please love National Unity Platform and lead from home. And that's what it will take. Even if the Electoral Commission scores you and comes up with a true candidate, still we shall have the role to ensure we harmonize your supporters. The message also goes to supporters of various candidates. Forget that at first you are a member of the National Unity Platform before you become a supporter of Zahara. Before you become a supporter of Mwanga Chichi Chivumbi, you are a member of National Unity Platform. So whatever decision the National Unity Platform will take, please ensure you do the needful. Lastly, people talk about Museveni, that Jenny. I have been so lucky in life. When I entered Parliament, I started on a committee of local government, PAC. Later on, I served as the Shadow Minister for Internal Affairs for 7 years. 2 years served as the Finance Shadow Minister. Now, I'm so lucky that I'm the chairperson of the Public Accounts Committee. On top of being a deputy what?
president. Let me tell you about Museveni. Museveni kati kalya mabanja. Kalya machi? Actually mumusanga mugambe gwe gayi oli kalya machi? Mabanja. Even sente zisasudde omusaala gw'omwezi guno yeeweze neewole. Buli omu kumwe n'omwana omuto gwe mwalese ewaka today bamubanja miliyoni 3. Kijja kututwalira emyaka 9 okusasula amabanja betunaaba tetulidde malala. So all of us will be dead. Abali wano nga amabanja ga Museveni ge yeewoze tetunagasasula. Oyo gayi ebyenfuna byamulema. N'olwekyo President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Uganda gyagenda okutwala yeggwanga Museveni gyafudde buli omu tibamubanja sente miliyoni meka 3. Naye oyo gayi ababanja miliyoni 3 buli lunaku akozesa biliyoni 3.5 ng'omuki ng'omuntu. Aina classified budget ya Ministry of Defense omwaka guno ogujja egenda kubeera ya 6 trillion. 6 trillion because akozesa sente zaffe eza classified ogenda okugulirira abaki abalonzi. Ekiruma ezo sente tetuzirina mu musolo tugenda bugenzi kuzikola ki kuzeewola. Kati ffe twewole Museveni atugulirire ate tumuwe obuki obululu. Tuli basiru kwekanawo. Gai tufune banja atuwe atugulirire ate tumuwe obuki obululu. N'olwekyo njagala mwenna abali abatuliriza to simply know that this is a do or die. This election is not usual. Uganda cannot afford 5 more years of General Yoweri Kaguta Museveni. And if we fail, what we are waiting for is very clear. Today goes to the airport. Today, you are going to find a group of young men and women going nowhere. Going where? To the Arab world, in a desert, to do the odd jobs. And those ones have from senior 6 up to master's degree. That's the caliber that goes out of the country. Senior 6 up to master's what? Degree. All of you are aware today, if you have a child or a sick parent or a sick brother and sister and you want to go to any government hospital, if you don't have money, you not even, they call it consultancy. They not even look at you. How do you go to Mulago and the first thing you do is a bank and Uganda Revenue Authority? Even to park there, you pay. To enter university, you pay. So guys, gentlemen, do you have a choice? Let's get rid of this gentleman yesterday. As I said, my role is simple. I'm going to be moving around Central Region, Mr. President. That's where the big task is. I'm now ready. I don't need any of your fuel. I don't need anything. Whatever constituents that needs me, I'll be there. Good enough, in the next 2 to 3 weeks, I'm winding up my parliamentary work of PAC. From August, I'm around full time. I'll be here at this headquarters to sort out Central Region. Because once you sort out Central Region, Museveni is gone. And we are going to ensure we should. Don't worry about background music. Don't about, he has, by the way, you are underrating, I have information. And I better tell you, he's investing 30 billion to disorganize National Unity Platform. And some groups have already received that money. And we are well aware. But we are going to tell you, even if you bring Jesus Christ to try to disorganize National Unity Platform and bribed by you, he will not succeed. Even if you bribe anybody in Uganda, they are simply eating your money. Muzei bafere. Abantu ba Uganda babu kachi da. Abantu ba Uganda babu
ukachi da koweretani bano. Those are busy people wasting your time. Don't mention names. The fact that you know the names, then you know he's investing. It's a wrong investment. I'm a consultant in investment. You cannot invest in a product that is already branded. Can you? How do you invest in a product that is already having defective? And then you invest your money there. What kind of investor are you? They are saying this good has already gone bad. And then you invest your money there. Then, my friend, your economics is neither here nor there. So your investment of money is going to fail. He has also invested in intimidation. That's why Eddie Mutwe is not with us. That's why Achireo is not what? Even if you keep them in the basement, those of us who are not in the basement and in the prison are going to take you out. The only comfort Eddie Mutwe, Achireo, others, Chibalama can get if every single day we work our socks out to ensure that M7 goes. Now what will it take is sacrifice. Some of you, we shall have to die a little for NUP to live. Wow. You have ambition. You want to be a member of parliament. You have to be a councillor. But imagine if you miss out, you are not Eddie Mutwe in a prison. You are not Achireo. You are not Chibalama. You are alive. So agree to die a little. May I take this opportunity? I know I may get trouble here with some Christians where I said even if you bring Jesus, no, Jesus' name can't come in here. Even if you bring who? Even if you bribe who? Even if you bring back a Gaddafi to ask for you, whatever it is, just leave it for that. The people understand. So I didn't mean Jesus Christ. So even if you bribe whoever you think and has eaten a bribe, the people of Uganda are beyond being bribed. Let me take this opportunity, a unique one as such. Let us all stand up. People power is our power. Power, the people power. NUP is our party. Umbrella is our symbol. Chagulani is our president. Can we repeat that? Chagulani is our president. Chagulani is our president. Chagulani is our president. People power is our power. Our power, the people power. Thank you very much, Comrade Deputy President. People power! Our power! NUP! And everywhere! Before you sit down, ladies and gentlemen, yesterday was the birthday of our brother Eddie Mutwe. And I thought it's important to salute him together with other political prisoners. So Eddie Mutwe, we know that you're following. Happy belated birthday and salutations to all the comrades there. People power! Our power! Everywhere! And everywhere! Please take your seats, ladies and gentlemen. And thank you very much, and thank you very much, Comrade Deputy President, for fixing that Jesus thing. I was watching Pastor Joel Senyonyi and Pastor Rubongo are changing in color, becoming red, and Jaja Anna, and myself. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's good to see you on this sunny day. I wonder how this sun was feeling on the head of our Secretary General. Sijana kutunula hiyo naika isiza wako. Ladies and gentlemen,
So much has been said, but I have to say this, that Ugandans continue to witness the true nature, the true character, the true DNA of the NRA/NRM. Many times we've been telling people, but by the grace of God, it is all coming clear to all and sundry, that the true representation of NRA is what Museveni has always been saying, Boba Yekera, Yesaba Yekera. These are rebels, and their nature is stealing or robbing, is lying, and is killing. It has not just started now. It started since the days of Luwero. You all remember that on the burial of Adonia Tiberondwa, one of the senior leaders, Kaindo Tafiri, came out and said that they always put on the UPC uniform, went around villages of Uganda killing people as false flags to implicate the government and military of Milton Obote. It has not stopped, ladies and gentlemen. These people have no respect for human life whatsoever. They have no truth in them whatsoever. Now, you have seen reports Awash media about the fake bombs, and these reports are coming from the UPDF itself. Well, they are admitting it now, but we've been seeing it and we've been questioning. You all remember the bombs that went off along Parliamentary Avenue, and these were the justification for them to go to Congo even before Parliament passed it. Now, just recently, on Martyrs' Day, you saw bombs going off on camera as if it was a movie, as if it was scripted. But unfortunately, there's human life involved here. People died, and then the UPDF, this spokesperson of Mohozi, came out and said they also shot a woman who was suspected to be a terrorist. Now, a few days ago, just recently, you saw in Makerere where another Ugandan was shot and killed. All these were lies. Eventually, they are admitting it themselves that they were lies. But I must say that there's human life and human freedom involved here, because it is these bombs that were paraded to arrest our brothers Umar Magara, Moyodi, Machete, and many of our comrades are in prison, being charged with terrorism, being charged with these bombs, which are fake. These are excuses to take away money from the old and thoughtless Museveni. You all remember when we had our massive rally in Luwero, because the regime had no justification to stop us. They said they had intelligence that ADF was intending to use bombs on us. This has been an excuse always to stop us from moving, but also an excuse for them to siphon taxpayers' money, the money that is always hidden under the classified budget. Now here we are, ladies and gentlemen. Our comrades are in prison, our people are being killed. Nobody has been held accountable. But because they are fighting amongst each other, the truth is coming out. This should show you the nature is presiding over our country, a typically criminal regime. Now, as if that is not enough, the regime continues to rule us with terror, with fear, trying to turn Ugandans against each other, of course using violence. It has not just started now. Some of you see goons being used by the regime, but it has not started now. You saw what happened recently on the streets of Kampala. It has not just started now. I'll take you back a little. In 2001, they used what they called Kalangala Action Plan.
led by Kakoza Mutale, picking poor ghetto people and turning them against the population, beating, killing and terrorizing the people. Every electoral cycle that comes, they always bring up a new group. Like I said, 2001, it was Kalangala Action Plan, led by Kakoza Mutale. In 2006, they brought what they called Chiboko Squad. In 2011, they brought Boda Boda 2010, led by Chitata, using common poor Ugandans against each other. Now, in 2016, you all remember, they went in ghettos picking young people, and they put up what they called crime preventers, led by Kaihura. They terrorized people, they killed people, and their leader came out proudly with impunity and said, we can kill for the president. And indeed, they killed. No accountability, nobody has been held accountable. But remember, all these people that they use, they don't end well. They either eliminate them or they throw them back to the dungeons of poverty. Now, in 2021, because it was unusual, it was not politics as usual, they combined them. They brought CMI, they brought military police, they brought crime intelligence, they brought SFC. And of course, they used a few other poor people, including our former friends, because that was the only way to counter us. It did not work because it was exposed. Now what are they doing? Because they know I come from the ghetto. Museveni tasked one of his lieutenants called Damolira Christopher, and they started going from ghetto to ghetto, recruiting common ghetto youths, and they started what they call ghetto structure. What was their duty? To terrorize people, to cause mayhem, to kill if necessary, in order to keep the people's hopes and aspirations down. Just recently, as you all saw, they were unleashed on the streets of Kampala. They went robbing, live on camera. All of you saw it. And as we've been saying, that in a terrible regime, they went as far as killing people. There's a lady called Nachiwala Sophie. She was killed, and the police was very quick to come out and defend the criminals. But because we're living in a digital era, where everything is seen in real time, they were so ashamed, and this is what they did. They went and started picking some vulnerable ghetto youth in order to clean their image. And that's why we always tell you that these people don't care about you. They will use you, they will dump you, and they will not only dump you, but they will follow you and destroy you so that you don't implicate them. That's exactly what they did. You saw ghetto youth crying, paid only 10,000 to rob them of their future. So, once again, I want to speak to you, my fellow ghetto people. The people that are using you, they are using you to rob you of your future. And to the ghetto parents, your children are putting not only themselves but also you in danger, because imagine what the family of Nachiwala is thinking. One day the people might rise in mob justice, and they will not only come for your children, but they will come for you too. So do what you can as parents. Talk to your children, otherwise they are in danger. People don't forget. I come from the ghetto. I had so many friends. Sobi was my friend. Zebra was my friend. Where I come from, Kamocha Penjari is dead. Rastone is dead. Mad Beast has only one eye, and that's the only survivor. Crime does not pay, especially when you're implicating it on your people.
You saw that even regime people were arguing on TV. Namiaro came out and said billions were invested in that project. They use you to steal taxpayers' money, and they're going to destroy you after destroying your future and the future of your children. These same people don't like you. Damulira himself commanded an operation that killed 4 youth, shooting them point blank at Acacia Mall. You all saw that. No accountability was given. Eventually, you regret, but it will be too late. On Saturday, we go to learn that 6 ghetto youth were picked from Kulekana. There's a ghetto called Kasokoso. They were picked and taken to Ndeje and killed. Why? Because they want to cover the evidence. Wake up, my ghetto people. These people don't love you. They're using you, and they're using you against yourselves. That's all I can say to you. There's also a matter that I want to address. It was talked about by the chairperson of our election management committee, and I want to add my voice on it. Yes, I also watch what goes on social media, and I be seeing everything that happens. I've seen the concerning claims from many of our members, unfortunately, including senior leaders. We don't take such claims lightly. And Madam Chair and comrades, I want to announce now that I've instituted a special committee to investigate these claims. We serve the people. We are people power. And everybody that has a claim has to be listened to. To those that are claiming that having their complaints, we hear you. But again, I say to you that we don't take our claims and our complaints to social media because we are an institution. Therefore, I hereby constitute a committee to investigate this. This committee is going to be led by our Deputy President from Western Uganda, Mama Jolie Jacqueline Kamshaba. She's a Muchiga, she doesn't play. On that committee, we shall also have the Deputy Secretary General, Honorable Aisha Kabanda. We shall have the Organizing Secretary, Dr. Kanari Moses, and we shall also have our Legal Secretary, Comrade Erotu. Please, whoever has a complaint, I hereby call upon you, bring that complaint officially. Come and complain, you will be listened to. No voice will be silenced. But again, no propaganda will be tolerated at the same time. Please bring that complaint to the Deputy President or one of those leaders. We are going to give it a whole week. Bring those complaints and please bring some evidence with it. I was listening to the Secretary General sometime and I agree with him. Find any smart or creative way to get evidence. If somebody is trying to pick money from you or to demand for sex from you, especially the ladies, or any other favor, please record it. Find the evidence. I know we live in an era of AI. We can tell through lies. But we want evidence so that we deal with that once and for all. Please raise those complaints institutionally, not on social media. I must also mention that after the findings, there will be sanctions, and those sanctions will go up to disqualification of anybody that is found culpable. Those that are trying to cajole you, pick money from you, if it's found true, those that are trying to arm twist you, there will be sanctions. So
those that are doing that will be punished. But even you, if you're found lying, you will also be punished, because we must be transparent. The truth must prevail. We know that those that are in positions might use their positions against those that are smaller. But also, some leaders might also be targeted. So we must follow the matter to a logical conclusion. And finally, our Secretary General has talked about that, and I will assert it. Yes, the NUP is the only party that does not charge people for party tickets. That doesn't mean we have money. We don't have money. Tetuina sente, and we need money. You've heard that Museveni has put aside 30 billion shillings, not only to divide the opposition, but to fund those that are fighting the National Unity Platform, because the NUP refused to compromise with Museveni. We need money for posters, we need money for transport, we need money for the campaign. So next Monday, we are going to launch our fundraising drive. All of you here and those watching us, we need your assistance. I will also contribute, but next Monday, whoever wishes the NUP well, please come with a little that you can come with. Thank you very much, ladies and gentlemen. Katikambize mu Luganda. Bannange, eggwanga ndoza mukirabye nti ligenda maaso okumanya enkula entuufu ya NRM n'ekigulupu kya Museveni ekyo ekyabayeekera. Museveni bulijjo yeyita Saabayeekera, naye njagala obbannyonnyola nti abayeekera abo ekintu ekibadifayininga okimenya mirundi 3 oba 4: kubba, kutta na kulimba. Kubba, kutta na kulimba. Tebatandise kati. Mawulira Kayindo Tafiire ng'ayogera mu kuziika Donia Teberondwa e Bushenyi, ye kennyini mu kamwa ke ng'agamba yes, bagendanga ne bambala yunifoomu z'amagye g'Obote oba t-shirt za UPC ne bagenda ne batta abantu mu byalo bya Buganda kubanga baali baagala okukyayisa gavumenti y'Obote, era ne kituukirira ne bagikyayisa. Tekyakoma mu biseera ebyo, ne kaakati bakyagenda maaso okukikola. Gye buvuddeko mulabye mawulire zibomu ezibadde zitulikanga, amagye ne gajja ne gasalako, naye zonna kati kyazuuliddwa nti zibadde fake, zabadde za bulimba, kuba amagye gennyini gaavuddeyo oba oliawo baakyankalanye mu ngabana ne bavayo ne boogera amazima nti zabadde fake, oba mukama waabwe yabadde alina kyanyweddemu emmando ya bwanika n'emulinnya n'avaayo n'abyogera nti zabadde za bulimba. Ekyo ne kikutwala ne ku bbomu ezaali ku Parliamentary Avenue nga baagala okugenda e Congo okozesa biliyoni z'omusolo nga ne Parliament ekkiriza, naye ku mulundi guno baavuddeyo bo kennyini ne bakakasa nti ezo bbomu zabadde fake, zabadde za bulimba. Naye tekikoma ku bbomu zokka nti za bulimba ne kiggweerawo. Muno mugendeddemu obulamu bw'abantu. Mujjukira nti ku lunaku lw'abajulizi e Munyonyo bajja nga balinga abazannya firimu nga kamera emutambulirako bulungi katatosa okutulika, abantu ne bafa, obwo bulamu bw'abantu ne bugenderaawo. Omwogezi w'amagye n'avaayo ne yeewaana, ye waliwo n'omukazi gwe tukubye amasasi kubanga abadde azze n'ebbomu. Kakati bo kennyini baavuddeyo ne bagamba bbomu zabadde fake. Kati obulamu bw'abantu abo ani agenda ovunaanyizibwa? Mujjukira ennaku eziyisawo kaleero kibajja ne basaalako ekitundu kyonna ne bakuba n'omuntu amasasi ne bamutta nti abadde aleese ebbomu. Kati oluvannyuma lw'okuzuula nti byabadde bijingirire, ani avunaanyizibwa ku bulamu bw'abantu abo? Baganda baffe Bamachete, Bamuyodi, Bakalanzi bali mu makomera ekitalya ne Luzira nti baali batega bbomu, ne mukizudde nti bano be baali babitega. Luli balina COVID nga gwe bakozesa, kakati baagala kukozesa bbomu.
naye olw'ekisa kya Katonda era bibasumatuka bo kenyini ne babyeyogerera. Ekyo nno tekikoma ku ekyo, naye buli we babadde bagezaako okwagala otulemesa era babadde bakozesa ebyo. Mujjukira we twali Luweero ne tuvaayo nga tumaze okukikuba nga batidde ne bafulumya ekiwandiiko amagye titwafunye information nti aba ADF baagala bakuba bbomu. Ndowooza kati mutegedde bannannyini kuba bbomu era balina okisasulira olunaku nga lutuuse. Naye ng'ogyeko ekyo bassebo ne bannyabo, Museveni ne gavumenti ye bagenze maaso nga batufuga nga bakozesa ettemu nga bakozesa okutiisatiisa ekisinga okubeera ekyennaku nga bakozesa ffe abantu ba bulijjo okutwayawula n'otukozesa okutulugunya n'okutiisatiisa bannaffe basaamu entiisa. Nja bajjukiza nti mu 2021 balina gye bayitanga Kalangala action plan yakulirwanga Kakoza Mutale, abamu mwali bato abamu nga temunazaalibwa. Naye Kakoza Mutale ne banne bakyankalanya ebitundu naddala ebya Buganda muno. Naye oluvannyuma lw'obakozesa nabo baasuula eri, ne Kakoza Mutale baasuula eri kinene kya Wanga. Bwe batyo babadde nga bakola abantu abaali mu Kalangala action plan, abaana mbasisinkana bakuza, abamu tebalina mirimu, abalala balinze kufa bubi, naye tebayiga. Buli kulonda, buli time okulonda etuuka nga bajja mummwe nga balonda mummwe kubanga babaavuwazza. Kati musobola n'okukkiriza omutwalo gumu n'ogenda n'otemula munno. Tekyakoma mu 21, mu 26 ne bagenda era mu ghetto ne bakuŋŋaanya abayaaye ne babakwasa embooko ne babatuma kibooko squad ne bagenda ne bawewenyula abantu emiggo. Museveni bwe yamala okudda mu buyinza nga ffe kennyini ffe tumuyambye okudda mu buyinza, abakibooko squad tubasanga mu butale, tubasanga ku sigi za boda, abalala tubasanga mu makomera nga babasuula eyo tewali nayinza boogerera, abalala tebakyasobola na kubeera ku byalo byabwe kubanga tosobola kutulugunya abantu ate nodda mu bantu. Ekyo ne kikomaawo mu 2011 ne baleeta abalala bebayita boda 2010 abaali bakulemberwa Kitatta. Aba boda 2010 ne bakola ebikolobero ne batta abantu ne batulugunya abantu. Neera mulaba bwe biggwa ti ne yali abakulembera yennyini Kitatta ne basuula mu kkomera. Aba boda 2010 tubasanga kuba babeera mu ffe tubamanyi. Abalala bali mu kwetonda bannaffe batumisleadinga batubuzaabuza naye nga bamaze okukola ebikolobero mu bantu tebakyajana mu society olunaku lwaleero, naye tebayiga. Tekyakomaawo 2016 mujjukira era bagenda mu bantu ababulijjo nga babarecruitinga babagamba mwe mugenda kubeera baani ba crime preventers. Ba crime preventers mubajjukira nga bakulemberwa Kaiwola era nakyo it ended in tears nga ne Kayirihura yennyini bamukubye ejjeeke. Ba crime preventers muze mubalaba tubeera nabo era nabo bejjusa naye tebayiga. Kati bwe twatuuka mu 2021 ng'ate biralamu kuba ne candidate mulalamu ate nga n'abantu babuuse, kati ne babagatta bonna bonna ne baleeta CMI ne baleeta military ne baleeta counter intelligence ne baleeta ne SFC ne bafunayo ne bannaffe abamu betwali tubeera nabo naddala abo abaali beesiga akamwa kaabwe okuwemula tekitamala. Kati olunaku lwaleero batandikidde mu 2025 ne bagenda mu ghetto, buli ghetto kubanga bamanyi Bobi Wine yava mu ghetto, ate mu ghetto ewasinga abaana abayinza okwepasula. Ne bagenda mu ghetto nga babarecruitinga nga Museveni akozesa omutemu we gwe bayita Christopher Damulira. Ne bakola kigrupu kye bayita ghetto structure. Muze mulaba kyekikola. Bajja ne babalimbalimba tugenda bawa sente kubanga era nabadde mbiraba omu ku bannaabwe namyalo yabadde ku TV nakyogera nti Museveni nga basinziira ku myaka gye egimuwubidde akawero bagenda ne bamuggyako sente
bilioni za sente bagamuze ife tugenda kuyamba okulwanyisa Kyagulanyi twabuuse wajja amaanyi ne bagenda mu ghetto ne batandika okurekrutinga abaana ba ghetto obakozesa ebikolobero ebyo mwabalabye ennaku ezayise nga babanlishinze ne babambaza t-shirt za Museveni eza yero simanyi nabwe bategeera ne balowooza nti bagenda kitusaako ne babambaza ne t-shirt emyufu eza kala yaffe ne bagenda ne babanlishinga mu kibuga ne beekola ekigenyi ne babba buli kimu ne banyakula obusawo ne banyakula obusimu ne bakuba abantu ne batta n'omuwala we bayita Nakiwala Sofi Nakiwolo. Mwalabye poliisi ng'evaayo okunnyonnyola poliisi yennyini ng'egezaako okuwolereza abatemu te abatemu abaffe si be basse ate babadde batemu balala nga bwe tuze tubagamba nti mu nsi ekulemberwa obubi tewaba ali bulungi. Mwalabye nti n'akulira CID eyali akulira CID mukyala Grace Akulo naye yaziguddemu ezaabwe teyasigaza akasimu teyasigaza nsawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo ne mutabani we naye bamukubye kaafu mukiraba ndowooza. So saagala mubuuze afande Grace Akulo ndi kasukali keeko oba bongeremu naye so bwe batyo bwe bakozesa abaana ba ghetto ekyennaku tebayiga. Tuze tubagambira nziramu ne mbagamba abaana ba ghetto ti abantu abo ababakozesa tebabaagala temuli babbi. Embeera ya Museveni ye batadde mu kiseera ekyo era ekyo kyetugezaako okubajjamu embeera gye tugezaako okukyusa. Nze yo naliyo mbimanyi mumukyali baana bato naye tukuze nabo bonna babakozesa ne babatta. So bibwe batyo bamukozesa ngalooza wa kitalo ali Magombe. Baganda baffe bonna bakato Musege basky basta bonna bali Magombe. Muganda ffe Zebula Senyange wano bwayise ali Magombe. Betwakula nabe Kamocha Barastone bapenjali bali Magombe abalinga abasavaivinga madimisti Kataina Liso n'abalala bwe batyo. So nammwe temuli banjawulo baganda bange mufunye omukisa nti mulabe example eziwera. Lwaki osalawo obeera enswera ensirusiru ewerekera omulambo paka Magombe? Abo bantu babaagala baganda bange baagala mmwe mukozesebwe okunyigiriza n'okulwanyisa tefu abagezaako balwanirira. Lwaki muteeka mu mbeera nga bwe tuba tubalwanirira tulina kukozesa mukono ogumu tulwanyise nakyemalira ogumu ate nga tulwanyisa mmwe betulwanirira. Ebiseera byammwe eby'omaaso bikyali bitangaavu nnyo. Tuze tubagamba tewali asobola bafuula basireevu tewali asobola bafuula baddu okujjako nga mumuwadde permission. Mmwe musobola okukyusa embeera yammwe. Abo abasajja baba bazze bapima nammwe mubapime. Musobola okubagewukira ng'ekiseera kituuse. Musobola okwetaasa. Mukirabe tebalina maanyi beetaaga mmwe. Ne kati gw'osalewo okozesa amaanyi go ate okkakkanya oyo asobola okuyamba. Bano balinga abazungu nga bazze wano mu Africa mu biseera bya slave trade. Abazungu si be baagobanga baddugavu banaabwe kuba omuzungu tasobola kufubutuka na muddugavu. Bakozesanga baddugavu banaabwe okubagoba ne babakwata kubanga gwe w'amaanyi n'osiba banno ne mubakuba embooko paka ku kidyeri. Bwe mumala obamalirayo nga nammwe babakokingira emmundu nammwe muli mu bizinesi nammwe mulinnye nammwe nga babatunda. Bwe kityo bwe kigenda okubeera kubanga bwe kityo bwe kibadde ebbanga lyonna. Tosobola kwesiga biseera bwe bya maaso gwe omuvubuka w'emyaka 18, 19, 20, 25 ate ne weesiga omusajja ow'emyaka 84 otegeera otya? Badugo basite mubuuke maani mubuuke. Musobola okwetaasa tusobola okwetaasa kuona omusajja tamanyi bibaluma tamanyi bwe mumalako ne mu kifo ky'okutereeza embeera y'obulamu ebiseera byammwe eby'omaaso bikyuke bagikume muzadde n'abaana
ate akozesa mmwe okulinnyira ebiseera byammwe eby'omaaso. Nalabye bangi ku mmwe nga mulanja namukaaba mugamba babakozesezza babawadde mutwalo ne babawa ne t-shirt kati babasindise ku mazzi. Abantu ababakozesa bennyini bwe bamala okubakozesa kuba bamanyi muli dangerous bagenda kubatta. Abaana bangi betukuze nabo ba Baton Street olwamala okubakozesa ne babatta kuba nammwe babeeraliikirira. Olwedde ffe twabalabisa dda nti muli bagezi kuba nange ndi omu ku mmwe. Kati Museveni abuuka tayinza beesiga kuba kimanyi byenjogera mubiwulira era nammwe ebibaluma ne mulina enjala ya leero kati gyakozesa. Mukozesa obwongo bwammwe baganda bange. Oyeddamulira abakozesa bukozesa tabaagalangako. Mumulabye abaana beyattira wano ku Acacia Mall point blank kubanga bamala okubakozesa ne balaba ono dogo wasite bw'anaamala ajja byogera nga bamukubanga bamutta. Ku Saturday twategezeddwa nti abaana 6 ewakulekaana bazze mu ghetto ne babaroundinga up mu ghetto gye bayita Kasokoso something. Ne babaroundinga up ne babatwala endejje ne babatta. Naye temuyiga. Tebakulimba n'obusente obutono, tebakulimba nti bakuprotecti nze sigambwako. Tekiriyo ekyo muganda wange. Bye mukola bigenda ku record, ensi ebatunuulidde, ensi ebalaba. Njagala gwolowoozeemu famire ya Nakiwolo baziba balaba mwina mwesudia ku TikTok ffe tebatugambayo muleeta obusimu. Baboyi mwerimba. Kuba esimu emu misooseemu ate simu emusembyeyo. Simu emusooseewo ate simu emusimbyeyo. Njagala mumanye nti olunaku lukusobola okutuuka abantu ne beekyanga ne babakuba ekimoogo ate muba mutadde mu bulabe simmwe mwekka naye n'abafamire zammwe zonna. Kubanga famire ya Nakiwolo tejja kunoonya gwe wekka wabule naawe ejja kunoonya sisita wo, enoonye omwana wo, enoonye maama wo. Lwaki mussa abantu mu mbeera eyo? Lwaki mweteeka mu mbeera eyo bakyali bange? So njagadde okubawa buno obubaka ayina amagezi alowooze ku nsonga eno. Museveni abakozesa bukozesa ate bw'alaba aswadde ng'abakaba kubanga era bwe kyabadde. Ayina amagezi awulire. Buno obubaka nsaba bugende n'eri famire z'abo abaana bonna ne baganda baabwe nti ebikolwa eby'abaana bammwe nga balagirwa era nga baweebwa amaanyi. Omusajja oyo omukulu w'emyaka 84 naye nga ye alabira ddala alina kukozesa baana bammwe. So mbulirire ku baana bammwe kuba ebikolwa byammwe tebiteeka baana bammwe mu bulabe bokka wabula nammwe n'ab'eŋŋanda zammwe. Kuba abantu balaba, abantu babamanyi, abantu bamanyi gye mubeera, abantu bamanyi gye muwangalira. Era mwandyezeeko ng'abantu tebanneekumamu kufumba kuba omuntu gw'oba ottidde omuntu we lazima naye abajja kunoonya. Kuba ne bwe wandibadde ggwe nga ggwe muganda wa Nakiwolo, ggwe maama wa Nakiwolo, ggwe taata wa Nakiwolo, era baba bajja kunoonya. So Museveni tabawa bukuumi. Nedda, Museveni abateeka mu ddenja kuba tabaagala. Ebyo kambikomyawo. Ekisembayo mpulidde ebigambo bya Madamu Kyemutaaya akulira akakiiko kaffe ak'ebyokulonda era nange nzikanya nabyo. Nange kennyini mbeerako ku social media era ngoberera ebigenda mu maaso. Kyanaku nnyo ebadde biyitiŋŋana ku social media ate ekisingo kifula eky'ennaku nti tebadde bya foot soldier bokka naye nga mulimu n'abakulembeze abagondifu. Ekyo nno kya buswavu si kya bugonjufu. Bonna abasitudde okwemulugunya kwabwe tubawulira era tetukutwala nga kyakuzanyisa. Era oluvannyuma lw'okubiwulira ebyo byonna nze kennyini nataddewo akakiiko akagenda okulemberwa Deputy President wa Western Uganda
Madam Jole tukamushaba oyo no mukiga tasinika mannyo. So akakiiko ako kagenda kubeerako n'amyuka Secretary General Honorable Aisha Kabanda, kagenda kubeerako Ssaabatesitesi waffe Dr. Kanabi Moses, kagenda kubeerako n'akulira ebyamateeka mu kibiina Council Roto. Akakiiko ako kagenda twala wiiki namba nga kabalindiridde buli omu alina okwemulugunya tokutwala ku social media, okwemulugunya kuleete mu kibiina mu buwandiike era mu butongole oleete ne evidence yo. Nawulyako Secretary General waffe ng'akyogera nti kozesa olukujjukujju ofune evidence eyo, oba orikodinze oba olina abajulizi, buna obukakafu bwolina obuleete ogamba ono omukulembeze bw'ati oba omuntu bw'ati yabadde ansaba ssente oba yanzijako ssente n'ansuubiza okumpa kaadi, oba omukulembeze bw'ati nambigulira bulungi n'ansaba akaboozi asobole okumpa kaadi, oba kyonna kyonna. Tusaba okwemulugunya okwo mukuleete mu butongole tukuwulirize, buli omu agenda kuwulirizibwa. Era nga Madamu Chairperson w'akakiiko ak'ebyokulonda bw'agambye era nga nzikanya naye nti ekinaazuulibwa kyonna kijja kuba ne repercussion, kijja kuba n'ebibonerezo, nga mu bibonerezo ebyo mulimu ne disqualification oba okuwandukulula abo abeesimbyewo oba n'okubajja mu bifo. Tubasaba mujje n'obukakafu obwo, kubanga yes kisoboka okuba nti waliwo abakulembeze abakozesa influence oba amaanyi gaabwe mu kibiina okunyola emikono gy'abantu, okubajjako ssente oba ebintu ebifaanana bwe bityo. Naye ate era tukimanyi bulungi nti waliwo n'abasobola okukozesa kye bayita blackmail oba propaganda, ng'alaba ye kyekigenda omuyisaawo nyina ono omukulembeze kati omukuba akasa neŋŋamba ono yaŋŋambye bw'ati Kyagulanyi Omukiga yaŋŋambye nze mpulira nze Kyagulanyi Omukiga njagala sebo okukozesa nga example. Muleete evidence eyo, kubanga bwe mbagambye kisobokera ddala okuba nti waliwo abakulembeze abakikola, naye ate era ku mukono omulala kisobokera ddala okuba nti waliwo abakikozesa okwonoona amannya g'abakulembeze. So twagala mujje mu butongole mu kakiiko ako mwemulugunye, titwemulwa ensonga zaffe tetuzimalira ku social media, tumuzimalira mu bwerufu ne tugoba amazima ne tuuka ku mazima ago basebo ne bannyabo. Ye lwaki sikomaawo kansembyeyo kano. Baganda bange mukimanyi bulungi nnyo nti NUP kye kibiina kyokka ekitajjaako muntu yenna ssente, nti njagala kaadi. Ekyo tekitegeeza nti tulina ssente, nedda tetulina ssente bannange, tuliyala ate twetaaga ssente. Deputy President ow'e Buganda kyogeddeko nti Museveni yakutte biliyoni z'omusolo 30 azisaasaanyize mu abo abantu abaagala okulwanyisa NUP, nga mwe muli ababeerimbise mu kumuvuganya, nga mwe muli n'abo abalina just efutwa n'effubitizi n'enge n'okwemetererwa emmeme. Kati olwo munyumiddwa nnyo. So bannange twetaaga ssente nga tugenda mu kampeyini eno, era nsaba okubategeeza nti ku Monday ejja tugenda kulaunchinga fundraising drive, tugenda kulaunchinga okusonda ssente zitwala mu campaign. Tubasaba mwenna abakulembeze, mikwano gyaffe mu business community, ba members na buli omu kyonna ky'osobola okusonda kijja tuyamba nnyo. Tetulina we tujja ssente. Museveni yagamba abazungu we batuwa ssente, of course alimba. Mutabani we yagamba nti gavumenti oba ye kennyini yatuwa ssente, of course oyo yali akubiddwa n'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye twetaaga ssente baganda. Ku Monday ejja, Monday eno ku Monday tubayita tusinkane wano tulaunchinge fundraising drive yaffe. Nange ngenda kuddayo waka
menyaka boxi zijemu kyenzijemu kireete nkiteeke mu campaign. Tubasaba nammwe buli omu abeko kyawayo ku lwa campaign eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Omukama abampere nnyo omukisa. People, DJ Lindako. People power, our power, NUP, everywhere. Mr. President, akoze ekibadde ekintu ekikulu ennyo, alangiridde akakiiko kalangiridde kagenda kulemberwa Deputy President. So Deputy President olwa protocol yandize n'abannyonnyola, naye mufune muwandiike musiringe mu basa mutwale office ya Deputy President mu buntu gisiringe gwe mwennyini gikole ki gisiringe gyereetere gyetuusize office egenda kuba open egenda ba designated nge receiving complaints formally mu butuufu tulekere okubeera naki n'eŋŋambo. Siwe waawo people power, our power, NUP. DJ, give us the anthems. President will take leave. Thank you so very much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera naffe olwaleero. Alright, embeera bwe tubeefaananye muganda wange ali ku Ghetto TV, President ng'ayogerako eri eggwanga olunaku olwaleero ebigambo mubiwulidde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna betutambudde nabo olunaku olwaleero. Siita. Wow, embeera nga bweri mu kutambula olunaku olwaleero embeera bwebadde. President ebigambo bye mubiwulidde bulungi nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala agenda maaso ogenda genda kuba tubagamba byonna.
ekyamazima kiri nti omusana guli against naawe ekifaananyi kifa at least ojja side eno jangu wano ayagala obwami tatya musana gende andi kwebaza abantu sikyo kandike bannayuganda bannange mwenna abali eyo erinnya yenze Kiruluta Yusufu Junior Keretanyi njagala okukozesa omukisa guno okwebaza bannayuganda bonna okuva mu bitundu ebyenjawulo okusingira ddala abantu b'ekitundu ekya Kalungu East Magombolola gaffe asatu omuli Lwabenge Lukaya Town Council ne Bukulula mu bitundu abantu b'Ekyambala abantu b'Ekiweesa abantu b'e Lusango abantu b'e Lukaya mu senta wakati abantu b'Okulodi Toolo abantu b'e Lwabenge okuva e Serinya abantu b'e Bwesa abantu b'e Kabale Kibisi abantu b'e Kiragga abantu b'e Bugomola ab'e Kamunga naddala n'akaalo Kasaali kwenzaalibwa ko n'akaalo Kabale Bugonzi bwe twabadde bakulisayo mwenna ku Sande eno ng'enaku z'omwezi 29 ewedde bwe mwabadde mu maka gange okunjagulizaako okwebaza Katonda n'okuyingira amaka gange obutongole bannaye siina bwe nsobola kubasasula okuggyako okubagamba nti ndi musiimu nnyo mu mutima gwange nasiimye nnyo nasiimidde ddala ye mbaweeki ndibamma ekyokulya nze ne mbalyowo emyoyo ndibabbira akakajja ebbira alibasongamu embazzi nze ndigikwata n'enjigaaya oba mbaziniremu ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire njogere kindeke ki ndi musanyufu nnyo ndi musiimu wabula ate mu ngeri ey'enjawulo nsiimira ddala pulezidenti wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obubaka bwe yawadde eri abantu baffe n'omumyuka we Dr. Linalize Zedriga obubaka bwe yawadde eri abantu ko ne Waiswa Mufumbiro Deputy Spokesperson waffe obubaka naye bwe yawadde abantu wabadde bulungi era abantu bannayuganda njagala nyongereze nange ku bubaka obwo naddala bwa pulezidenti yatugambye nti tewali agenda kutulwanirira abantu b'e Kalungu East nyongera okubajjukiza ne bannayuganda mwenna tewali agenda kutegeerera generation eno ebitundu ebisoba mu 9 tuli wansi w'emyaka 4 bakitaffe ne bajjajjaffe generation zaabwe mu 7 yazirya batunuulidde ffe wadde neyaffe yagirya naye bo tebakyalina maanyi gasobola kwerwanako ffe tulina omukisa okusobola okubeera nga tulwanirira ensi ey'abaana baffe n'abazzukulu baffe gye banaasanga ne bagyeyagaliramu nsaba mwenna buli omu waali abeere nga yababeera Kyagulanyi e Kalungu oba Lwabenge yonna gy'oli beera Kyagulanyi oba oli Kotido gy'oli gy'oba obeera Kyagulanyi paka
nga tuyingidde mu protest vote 2026 tujjeko Museveni. Mukama Katonda abankuumire era abanjagalire. Sigadde nze Kiruta Yusufu Junior Nkerettanyi, omubaka eyeeteeseteese obulungi ate nga yeetegese okukulembera abantu b'e Kalungu East lukiiko lw'eggwanga olukulu Parliament. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alright, oye Kiruta Yusufu Nkerettanyi gye twabadde gye buvuddeko awo Kalungu East ku kyalo Kabale Bugonza ng'aggulawo amaka ge mu butongole. Mukwano nno gw'abannamawulire nnyo ensonga lwaki bamwagala nnyo manya kubeererawo bw'obeereramu w'amazima ate muvubuka ebintu abitegeera. So munzikirize mbasiibule baganda bange, mwebale nnyo, mwebale eddala okubeerayo ate era mwebale kwagala Ghetto TV. Erinnya nze Buganda Ronald Mugenyi, Lord Kansalawo addako Lubaga North 1